നമസ്കാരം USA വീക്ക്ലി ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. H1B വിസ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന കമ്പനികളെ നിയമപരമായി ശിക്ഷിക്കുവാൻ ഇപ്പോഴുള്ള നിയമങ്ങൾ വഴി സാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഹോംലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി സെക്രട്ടറി ജെ ജോൺസൺ അറിയിച്ചു. ഇതിനു വേണ്ട നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ നടത്തുവാൻ അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രസിനോട് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. വാൾട്ട് ഡിസ്നി, സദേൺ കാലിഫോർണിയ എഡിസൺ മുതലായ കമ്പനികൾ IT മേഖലകളിൽ വിദേശ തൊഴിലാളികളെ ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി, എൻഫോസിസ് തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾ മുഖേന നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചു വരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. ഫ്ലോറിഡയിൽ ഇമിഗ്രേഷൻ വകുപ്പിന്റെ തടവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന 9 ഇന്ത്യക്കാരെ അവർ നടത്തിയ 14 ദിവസത്തെ നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹത്തിന് ശേഷം വെളിയിൽ വിടുവാൻ അനുവാദം നൽകി. 22 ഇന്ത്യക്കാരാണ് രാഷ്ട്രീയ അഭയം തേടി ജയിലിൽ സത്യാഗ്രഹം നടത്തിയത്. കേസുകൾ പരിശോധിച്ച ഇമിഗ്രേഷൻ വകുപ്പ് യോഗ്യതയുള്ള 9 പേരെ മാത്രമാണ് വെളിയിൽ വിടുവാൻ അനുവദിച്ചത്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും അമേരിക്കയിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയ അഭയം തേടുന്ന വിഭാഗം സിഖുകാരാണ്. എന്നാൽ ഇമിഗ്രേഷൻ നിയമങ്ങളെ മറികടക്കാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള സമ്മർദ്ദങ്ങളെ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് ഇമിഗ്രേഷന്റെ പത്രക്കുറിപ്പിൽ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. ഇന്ത്യൻ വംശജനായ അതുൽ കേശബിനെ ശ്രീലങ്ക, മാലിദ്വീപ് എന്നീ രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ അമേരിക്കൻ അംബാസഡറായി നിയമിച്ചു. ഇത് 2ാം തവണയാണ് ഇന്ത്യൻ വംശജരായവരെ അംബാസഡർമാരായി നിയമിക്കുന്നത്. ജാനുവരിയിൽ ഇന്ത്യൻ വംശജനായ റിച്ചർഡ് വർമ്മയെ ഇന്ത്യയിലെ അമേരിക്കൻ സ്ഥാനപതിയായി നിയമിച്ചിരുന്നു. അതുൽ കേശബ് മുൻപ് ഇന്ത്യയിലെ അമേരിക്കൻ എംബസിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ആദ്യമായാണ് ഇദ്ദേഹം സ്ഥാനപതിയായി നിയമിതനാകുന്നത്. ഗൂഗിളിന്റെ CEO ആയി ഇന്ത്യക്കാരനായ സുന്ദർ പിച്ചായിയെ നിയമിച്ചതായി ഗൂഗിളിന്റെ സ്ഥാപകരായ ലാറി പേജും സെർജി ബ്രിനും അറിയിച്ചു. തമിഴ്നാട് ചെന്നൈ സ്വദേശിയായ ഇദ്ദേഹം ഗൂഗിളിന്റെ ആൻഡ്രോയിഡ് വിഭാഗം തലവനായിരുന്നു. ഗൂഗിൾ കമ്പനിയെ പല കമ്പനികളായി വിഭജിച്ച് ആൽഫബറ്റ് എന്ന കമ്പനിയുടെ ഉപകമ്പനികളാക്കി. ആൽഫബറ്റ് കമ്പനിയുടെ CEO ആയി ലാറി പേജും പ്രസിഡന്റായി സെർജി ബ്രിനും സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കും. പെപ്സിക്കോളയുടെ ഇന്ദിര നോയി, മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ സത്യ നാദല്ല, മാസ്റ്റർകാർഡിന്റെ CEO അജയ് പാൽ സിംഗ് എന്നിവർക്ക് ശേഷം അമേരിക്കൻ വൻകിട കമ്പനികളുടെ ഉന്നത സ്ഥാനത്തെത്തുന്ന 4ാമത്തെ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് 43-കാരനായ സുന്ദർ പിച്ചായി. 15 വയസ്സുകാരനായ അക്ഷത് ചന്ദ്ര യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ജൂനിയർ ചെസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നേടി. സെന്റ് ലൂയിസിലുള്ള പ്രശസ്തമായ ചെസ് ക്ലബ് ആൻഡ് സ്കോളസ്റ്റിക് സെന്ററിലാണ് മത്സരം നടന്നത്. തന്റെ എതിരാളി ജെഫ്രി സാങ്ങിനെ 1.5 പോയിന്റിനാണ് തോൽപ്പിച്ചത്. നടന്ന മത്സരങ്ങളിൽ അക്ഷത് ചന്ദ്ര 5 വിജയവും 4 സമനിലയും നേടി 7 പോയിന്റുകൾ കരസ്ഥമാക്കി. ഈ വിജയത്തോടെ അക്ഷത് ചന്ദ്ര 2016 യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ചെസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മത്സരിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയും നേടി. 2009 അക്ഷത് ചെസ് കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. കുറഞ്ഞ വേതനം നൽകിയും വ്യാജരേഖകൾ നിർമ്മിച്ച് തൊഴിലാളികളുടെ മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്ത മൈ ബാബ്സ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റും ഇന്ത്യൻ വംശജനുമായ യശ്വന്ത് സി പട്ടേൽ ഷിക്കാഗോ കോടതിയിൽ വിചാരണ നേരിടുന്നു. വ്യാജരേഖകൾ ഉണ്ടാക്കി തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിയിലേക്ക് നൽകേണ്ടിയിരുന്ന $1.3 മില്യൺ കമ്പനി കബളിപ്പിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കുറ്റം തെളിഞ്ഞാൽ 20 വർഷം തടവും ഭീമമായ പിഴയും ലഭിക്കാവുന്ന കേസാണ് ഇത്. അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർ പരീക്ഷണശാലയിൽ കുരങ്ങന്റെ തകർന്നുപോയ കൈകൾ പുനർനിർമ്മിച്ചു. നഷ്ടപ്പെട്ട പോയ ഭാഗങ്ങൾ കുരങ്ങന്റെയും മനുഷ്യരുടെയും കോശങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് പുനർനിർമ്മിച്ചത്. ഈ കണ്ടുപിടുത്തം ഭാവിയിൽ അപകടങ്ങൾ മൂലം അവയവങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ അവയവ പുനർനിർമ്മാണത്തിന് വഴിതെളിക്കുമെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ കരുതുന്നു. ബോസ്റ്റൺ മാസച്യൂസെറ്റ്സ് ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഓർഗൻ റിപ്പയർ ആൻഡ് റീജനറേഷൻ ലാബിലാണ് ഈ പരീക്ഷണം നടത്തിയത്. അമേരിക്കയിൽ ഓരോ വർഷവും 1,80,000 അവയവങ്ങൾ പല കാരണങ്ങളാൽ മുറിച്ച് മാറ്റപ്പെടുന്നു. 2 മില്യൺ ആളുകൾ അമേരിക്കയിൽ അംഗഭംഗം വന്നവരായിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. അമേരിക്കയിലെ വൻ റെസ്റ്റോറന്റ് ശൃംഖലകളായ ബർഗർ കിങ്ങിൽ ഇനി മുതൽ ഇന്ത്യൻ രീതിയിലുള്ള വിഭവങ്ങളും ലഭ്യമാകും. ഉപഭോക്താക്കളുടെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആവശ്യം കണക്കിലെടുത്താണ് ഈ തീരുമാനമെന്ന് മാർക്കറ്റിംഗ് ചീഫ് എറിക് ഹിർഷോൺ അറിയിച്ചു. മറ്റ് പ്രമുഖ റെസ്റ്റോറന്റ് ശൃംഖലകളായ മാക്ഡൊണാൾഡ്സ്, സബ്വേ, വെൻഡീസ് തുടങ്ങിയവരും നേരത്തെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നു.
അമേരിക്കയിൽ സ്ഥിര താമസക്കാരും ഇന്ത്യൻ വംശജരുമായ പ്രദീപ് കുമാർ പട്ടേലിന്റെയും കൽപേഷ് പട്ടേലിന്റെയും പേരിലുള്ള കൊലപാതക ശ്രമക്കേസിന്റെ വിചാരണ തുടങ്ങി. 2013 ടെനസിയിലെ റൂദർഫോർഡ് കൌണ്ടിയിലാണ് കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. ക്രിസ് റോബിൻസൺ എന്ന നിർമ്മാണ തൊഴിലാളിയെ തങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ നിയമിക്കുകയും ജോലിക്ക് പകരം പ്രദീഷ് കുമാറിന്റെ ഭാര്യയായ കൃപാബൻ പട്ടേലിനെ വധിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് കേസ്. റോബിൻസൺ ഇക്കാര്യം കോടതിയിൽ സമ്മതിക്കുകയുമുണ്ടായി. സീറോ മലബാർ സഭയുടെ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള ആദ്യത്തെ എക്സാർക്കേറ്റ് കാനഡയിൽ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി. കാനഡയിലെ മിസിസാഗയിലാണ് എക്സാർക്കേറ്റ് സ്ഥാപിതമാകുന്നത്. ടൊറാന്റോ സെയിന്റ് തോമസ് മിഷൻ വികാരി റവറൻഡ് ഫാദർ ജോസ് കല്ലുവേലിയാണ് പ്രഥമ എക്സാർക്ക്. മാർപ്പാപ്പയുടെ പ്രഖ്യാപനം ഷിക്കാഗോ സെയിന്റ് തോമസ് രൂപത അധ്യക്ഷൻ മാർ ജേക്കബ് അങ്ങാടിയത്താണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയോട് അനുബന്ധിച്ച് വായിച്ചത്. ഷിക്കാഗോ സഹായമെത്രാൻ മാർ ജോയി ആലപ്പാട്ടും ഈ അവസരത്തിൽ സന്നിഹിതനായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ നഴ്സസ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ന്യൂയോർക്കിന്റെ 10ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ നഴ്സസ് അസോസിയേഷൻ അമേരിക്കയിലെ പ്രമുഖ പത്രമാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ ആദരിക്കുകയുണ്ടായി. ജേക്കബ് റോയി മലയാളം പത്രം, ജോർജ് ജോസഫ് ഈ മലയാളി, ജോസ് കടാപ്പുറം കൈരളി TV USA എന്നിവർക്ക് പ്രശംസാ ഫലകം നൽകുകയുണ്ടായി. ജോസ് കടാപ്പുറം, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ, കൈരളി TV. കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളെ നേഴ്സായാലും ആ കുടുംബം രക്ഷപ്പെടുകയാണ്. അപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ബാധ്യത പകുതിയിലേറെ. അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ആളുകളെക്കാൾ എക്സൽ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെയുള്ള നേഴ്സുമാരെയും ഇവിടെ വന്ന നേഴ്സുമാരെയും തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ ആ മികവിനെ തീർച്ചയായിട്ടും അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഡാലസിലെ വിവിധ ക്രിസ്ത്യൻ സഭകളുടെ കൂട്ടായ്മയായ കേരള എക്യുമെനിക്കൽ ക്രിസ്ത്യൻ ഫെലോഷിപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംയുക്ത സുവിശേഷ കൺവെൻഷൻ നടത്തുകയുണ്ടായി. കാരൽട്ടണിലെ മർത്തോമ ചർച്ച് ഓഫ് ഡാലസിൽ വെച്ച് നടന്ന കൺവെൻഷനിൽ പ്രമുഖ പ്രഭാഷകനും തിയോളജിയനുമായ റവറൻഡ് ഡോക്ടർ മാർട്ടിൻ അൽഫോൻസ്, റവറൻഡ് ഡോക്ടർ KG പോത്തൻ തുടങ്ങിയവർ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി. DFWയിലെ വിവിധ സഭാംഗങ്ങൾ ഈ കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി. റവറൻഡ് സാം മാത്യു, റവറൻഡ് PC സജി, അലക്സ് അലക്സാണ്ടർ, ജോൺ തോമസ്, ഷാജി രാമപുരം തുടങ്ങിയവർ കൺവെൻഷന് നേതൃത്വം നൽകി. കാലം കൂടെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരെയും ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു പോയിരിക്കുന്നല്ലോ. അതിൻ്റെ ശേഷം യേശു പിന്നെയും തിബേരിയോസ് കടൽക്കരയിൽ വെച്ച് സെമിനാരിയുടെ പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് വളരെ ദീർഘവർഷം ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഇതൊരു എക്യുമെനിക്കൽ കൺവെൻഷൻ ആണല്ലോ. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാനൊരു എക്യുമെനിക്കൽ കൺവെൻഷന്റെ യോഗത്തിൽ. ആത്മരക്ഷയുണ്ടേവനും ഉള്ളത്തിൽ കൈക്കൊണ്ട വചന ശുശ്രൂഷ പോലെ തന്നെ ഗാന ശുശ്രൂഷയും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുവാൻ, ഒരു ആരാധന മനോഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മെ വഴിനടത്തുവാൻ സഹായകരമായി തീരുന്നു. സമർപ്പണത്തോടുകൂടി ഈ ഗാനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുമ്പോൾ വിവിധ ഇടവകളിൽ നിന്ന് പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഗായക സംഘം, സംയുക്ത ഗായക സംഘമായിട്ട് ഈ പാട്ടുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുമ്പോൾ അവരോട് ചേർന്ന് നമുക്കും കരങ്ങളെ അടിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം. വചനഗാനങ്ങൾ പാടി നമ്മളെ ലീഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കൊയറിന്റെ കൊയർ ലീഡറിനോടും ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഭംഗിയായി വളരെ ഓർക്കസ്ട്ര രീതിയിൽ പാടി നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചതായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്
ഷിക്കാഗോ സെയിന്റ് മേരീസ് ജ്ഞാനായ കത്തോലിക്ക ദേവാലയത്തിലെ തിരുനാളിന് തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കുർബാനയും കൊടിയേറ്റും ഷിക്കാഗോ രൂപത സഹായമെത്രാൻ മാർ ജോയി ആലപ്പാട്ട് നിർവഹിക്കുകയുണ്ടായി. ഒരാഴ്ച നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന തിരുനാളിനോടനുബന്ധിച്ച് റിലീജിയസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫെസ്റ്റിവലും വിവിധ കലാപരിപാടികളും നടത്തപ്പെടുന്നതാണ്. മേഘങ്ങളെ വാഹനമാക്കി കാറ്റിന്റെ ചിറകുകളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ബലവാനായ ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തിനും ഈ പതാക വണങ്ങുന്നവർക്കെല്ലാം അങ്ങയുടെ സഹായം ലഭിക്കുമാറാകട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. കാരുണ്യവും ദൈവത്തിൻ സംപ്രീതിയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ സഹവാസവും നമ്മിലുണ്ടാകേണമെന്നുമെന്നും I belong to the first batch of medical students from the Kottayam Medical College in Kerala, India. When 50 students were selected for the Kottayam Medical College in 1961, all arrangements to start a medical college in Kottayam were not completed. So the first batch of Kottayam Medical College began their initial years in Trivandrum Medical College with the 1961 Trivandrum Medical College batch. This year, 2015, Kottayam and Trivandrum batches of 1961 completes 50 years after our medical graduation, and we will have a reunion of both batches together on August 30th in Kottayam. Today I will try to recollect few of the things about our medical education as well as our career, professional career after the graduation. During this past 50 years, we were fortunate to witness and participate in an incredible progress in the field of medicine beyond anyone's wildest imagination. When we started our career in medicine, there were no ultrasounds, no CT scans, MRIs, or telemetry of the heart. Even the concept of intensive care units was only slowly evolving in Europe and America. The American President Eisenhower died in 1961, the same year we joined the medical college. Recently I read the newly released medical records about the treatment given to President Eisenhower following a heart attack. One day at midnight, Eisenhower developed chest pain. His personal physician, Dr. Howard Snyder, examined him at home and gave an injection of morphine to relieve pain. The president was shivering, possibly because of falling blood pressure, and the only thing the doctor could do was to ask First Lady Mamie Eisenhower to snuggle with her husband in bed to keep his body warm. With morphine, President went to sleep, but when he woke up about 3 hours later, he was still having chest pain. So he was taken to the hospital by a car, not by medical ambulance, and he was treated by the most famous cardiologist of that period, Dr. Paul Dudley White. But the only additional thing this famous cardiologist did was to take an ECG, start oxygen through his nose, and give phenobarbital for high blood pressure. After reading this, I was thinking today even a first-year medical resident could give several-fold better and effective treatment for any patient reaching the hospital with chest pain. As I was snickering over Eisenhower's treatment by his doctors, suddenly a thought came to my mind. My God, 50 years from today,
In the year 2065, if one of my great-grandson happens to be a doctor, and if he happens to go through my writings or viewing one of my television talks on medical topics, he will also snicker at my poor ignorance and limited knowledge in medicine. As a doctor, what I have learned in the last half century is that we have acquired only a small, minuscule of knowledge, considering what is yet to be learned in the future. Angioplasties, bypass surgeries, keyhole surgeries, robotic surgeries, all these were not even in the distant horizon when we started our medical career. A stethoscope, a flashlight, a reflex knee hammer, an ophthalmoscope, some x-rays and few blood tests and urine tests. These were the only things available for a physician to make a diagnosis those days. Modern medicine, as we know it, started slowly after the beginning of the 19th century. Taking a medical history and doing a physical examination of the patient to make a diagnosis took some time to become part of even Western medicine. Before that, in England, barbers were doing the healing art. Of course, they cut, cropped, and chopped and treated without doing history or physical examination. In the early 1970s, when I was training in England, the surgeons were not called doctors there, but they preferred to be addressed as Mr. So-and-so, as a nostalgic reminder to their predecessors in the profession. The basic part of modern medical practice is taking a medical history followed by inspection, palpation, percussion, and auscultation. Somehow, the first among these to be started or practiced was percussion. An Austrian physician, Leonhard Ohrenberger, was the son of a bar owner. He noticed that when as a child, his father tapped on the large barrels of wine to check the level of the wine so that he can reorder for new supplies of wine when the level went low. The young Ohrenberger, when he became a physician, started percussing or tapping on the bodies of his patients to check the fluid accumulation in the lungs or the abdomen. Another French physician, Laennec, one day noticed two boys playing with a stick, one scratching at the one end of the stick while the other one was listening at the other end. This gave him the idea of auscultation that resulted in the modern stethoscope. In 1960s, teachers in our medical colleges taught us how to diligently take a medical history, then inspect, palpate, percuss, and auscultate the human body to make a diagnosis. Medicine is a science, but it is also an art. One human being goes to another human being and reveals the most private and intimate and personal information to them, and then disrobes himself or herself to be touched and examined by the other. This is the most sacred ritual in the practice of medicine. When the most illustrious professor of medicine in Trivandrum Medical College, late Dr. Pai, when he made his last visit to Chicago, I was fortunate to spend some time with him. One thing I specifically noticed was when talking to Pai sir, you could always feel that his whole attention is given to you. He taught several generations of physicians the importance of empathetic, active listening, the first step in reaching a diagnosis. No wonder he was the most beloved, revered physician for a whole generation of people in Kerala. Dr. Matthew Parakal in Kottayam Medical College taught us how to percuss the human body to determine the size of organs like liver, kidney, spleen, etc. I still remember how he placed his middle finger of his one hand over the patient's body and with the middle finger of the other hand percussed or tapped over it. This was the only ultrasound available in Kottayam in those days.
Dr. George Jacob was the first cardiologist in Kottayam and the only doctor with an ECG machine in his office. He taught us about heart enlargement, arteriosclerosis, coronary arteries clogging with blood clots and all. All this he taught without an echocardiogram or angiogram. But he instilled his love, enthusiasm and passion for his specialty that few of his students today are great cardiologists around the world. Once Dr. Keshavan Nair, the professor of surgery and our principal in Kottayam, asked me to examine an enlarged thyroid gland in an old lady. Once I finished examining, he asked me whether the thyroid gland was overactive or underactive. While I was thinking for answer, he took a reflex hammer and tapped on the knees, which showed a sluggish, slow reflex. He explained this was the sign of hypothyroidism, a test he instructed one must do before doing any other expensive test. Dr. Parameswaran, our chief of medicine, took us for medical grand rounds, from bed to bed and often in between the beds, where the patients were lying in the general ward, and taught us the basics of general medicine. Most of us who left for America or our Western countries have worked in hospitals where modern cutting-edge medicine is practiced. But sometimes today medical grand rounds in America and all, where the physician and the attending physician and trainee physicians get together in computer rooms. All relevant X-rays and EKGs and lab tests will be on the computer. Only thing missing will be the patient waiting alone, somewhere in a bed, oblivious to the discussions. In Chicago, I used to refer difficult case to the University of Chicago Hospital, where you can find a specialist for even the rarest of the rare diseases, devoting his whole life for research on such diseases. University of Chicago, which has produced 89 Nobel Prize winners, has also several great physicians in the rostrum. But occasionally, one of the complaints patients referred to the world-renowned specialist is that the doctor never touched me and he never listened to me with the stethoscope. I always try to explain to these patients, these specialists, world-renowned specialists, do not have to touch or listen to the stethoscope, as they were already examined by other very competent physicians before the specialists saw them. Though these professors, great physicians at the university, may know everything about the patient's disease, even at a molecular level, patients were not happy till the doctor does the age-old sacred ritual of touching the patient and listening and doing the history and physical. Here we have a special bond to the teachers in Trivandrum and Kottayam Medical College, who for the first time introduced and guided us through the very basic but sacred early baby steps in medicine. Irrespective of where we are living or where we practice medicine, the people of Kerala also deserve our gratitude as we celebrate the 58th year of our medical degree from Kerala. According to the Association of Medical Colleges in America, average cost for 4 years medical education here is $280,000, equivalent to about 2 crores of Indian rupees. Even in India today, attend a private medical college will cost hundreds of thousands of rupees. But in 1961, 290 of us were selected on merit basis in the 3 then existing government medical colleges in Kerala. And we were given a decent, good medical education, which enabled us to stand shoulder to shoulder with medical graduates from anywhere else in the world. But our tuition fee was only 1,440 rupees for 4.5 years of education. It is about $24.
Even considering the inflation and the big change in the exchange rate, this was a hugely subsidized education we received in Kerala. As we are indebted to our parents and to our teachers, we are also indebted to the people of Kerala for subsidizing our education. Most of us coming from ordinary families would not have become doctors if it were not for the government medical colleges in Kerala, supported by the taxes of the ordinary people in Kerala. This is Dr. Roy P. Thomas from Chicago. See you all again next week also, the same time on Kairali TV. USA Weekly News പൂർണ്ണമാകുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.